I'm just reminded about politeness. If you see that colleagues will stand more than one session, it will be good to shift. But we don't have more places than exactly all the people who come in here today. We're really glad for that. You have a translation. We have a translation in different language for English, Russian, Macedonian, and Albanian. Is it right? Yes. Thanks for our hosters. We really care about all the translation. You need to take phones and you see them in the places where you sit. Please use it. Yeah, and it's first level need exactly. Yeah. Macedonian, it needs to be popular, and Albanian, it's really great language. Okay, so I give the floor for. It's just a technical announcement. Wi-Fi password here. You just choose MEF free, and their internet from small letter. All together, internet. Okay. Internet, like international word. Okay, so I stop here. Yeah, and that's how the word goes over to me. And distinguished guests, dear colleagues, dearest friends, on behalf of CSP, the Civic Solidarity Platform, I'd like to welcome you to the 2023 OSCE Parallel Civil Society Conference here in Skopje. Warm thanks as well to North Macedonia for its hospitality, and also warm thanks to the Macedonian Helsinki Committee and to Urania and her team for making all this possible. Well, my name is Jakob Riemer. For those who do not know me, I work with the German organization Austausch, which basically means exchange, and we're also, of course, a platform member. Before I give the floor to some opening statements of our today's conference, let me briefly familiarize you with today's program, and you will also see that on the screen behind us. As some of you might have noticed, there is one major change I would like to inform you about, and this is concerning the time schedule, but more on that within some seconds. So, as you see, dear colleagues, we are now already in the middle of our opening session. We will then immediately slide over to our first thematic session, stretching from 9:45 to 11:00. And this session will be dedicated to the human dimension during North Macedonia's OSCE chairpersonship, and a special focus will be also drawn to the situation of civil societies, not only in North Macedonia, but also in the Western Balkans in general. Then we'll have, we still have some technical... Open it? Yeah. To give you the chance to also have a glimpse on the first page. Okay. Is it? Yeah. Jana, is it possible it's like turn on? As you see, we're still warming up, but civil society is flexible and capable of solving everything, as you know. And there we are. Okay. If you might get back. Yes, thank you. So there we are. From 11 to 11:15, we'll have our first coffee break. Right next to this hall, and then we will immediately jump into topic session number 2, which will be stretching from 11:15 to 12:30. This session will be dedicated on the OSCE region during times of armed conflicts and increasing repression, investigation and prosecution of international crimes. Okay, next one, thematic session number 3. Immediately afterwards, combating torture and enforced disappearances in the OSCE region. And this, of course, mainly focuses on putting the Ministerial Council Decision 720 to work. Then we'll have our lunch break from 13:45 to 14:30. And immediately after the lunch break, we'll have our fourth thematic session on the role of civil society in the OSCE region and OSCE work in times of crisis, a key issue, of course. Then, this is the disclaimer,
we will have our change in time schedule, because we will have an additional, so far unplanned, break from 4 p.m. To 6 p.m. This is due to a special request by the North Macedonian Ministry of Foreign Affairs, and yes, we will be brought to a cafe, and we will have time for networking there. Okay, fifth thematic session. This is the classical presentation of the Civil Society Declaration. I'm already waiting for Jura's piece of art to present it. Always shortly but super eloquently, and that's it for the program. And now it is my distinguished honor to immediately give the floor to our first opening orator, and this is Urania Pirowska from the Macedonian Helsinki Committee. The floor is yours. Thank you, Jakov. Ви благодарам пред се на сите кои што се одзвавте на нашата покана и што денес присуствувате на оваа конференција која што верувам дека сите ќе признаете дека е уникатна. Многу ми е драго што освен колегите од граѓанскиот сектор со кои што блиско соработуваме, воедно тука се моите стари пријатели и соборци од платформата за граѓанска солидарност, луѓето кои што во времето кога во Македонија беше навистина многу тешко да се остваруваат човековите права, беа единствените што можеби надвор од Македонија ме слушаа на оние состаноци за човековата димензија кои што беа одржувани во рамките на OSCE конференциите и кои што ми ја даваа храброста и мотивот да продолжам да се борам за уривање на режимот во кој што живеевме. Денешната конференција има, освен што има и практично значење, да се пренесе пораката до оние кои што треба да ја слушнат и кои што утре ќе дебатираат за безбедноста и сигурноста во регионот на OSCE. Ние сме тука денес да кажеме тоа што ние сме го перцепирале и тоа што значи дел од нашата работа, тоа се човековите права и слободи. Предпоставувам дека ова ќе остане во нашата меморија, бидејќи не секогаш се случува еден ваков собир да се случи во Северна Македонија. И се надевам дека таа порака навистина ќе биде восприемана од страна на оние кои што одлучуваат на повисоко ниво. Денес во текот на денот, врз основа на тоа што ќе го сработиме, ќе биде презентирана и декларација до високите представници на OSCE на крајот на денот, каде што тие ќе имаат прилика да го чујат тоа што ние сме го констатирале и тоа што сметаме дека треба да се стори во иднина. Денес, за жал, живееме во време во кој што се случуваат војни, во кој што невини луѓе умираат, во кој што се случуваат агресии, во кој што појаките ја покажуваат силата на послабите, ја злоупотребуваат. Безбедноста и сигурноста треба да добијат поинакво значење. Безбедноста и сигурноста треба да значат дека не сме никогаш повеќе да се случи злосторство на човештвото, какво што се случува денес во некои региони од светот. Јас ви благодарам. Им благодарам и на оние кои што ни овозможија да го организираме овој настан. Фондацијата Отворено општество Сорос, Холандскиот Хелсиншки комитет и Швајцарската влада. Исто така, благодарам на платформата за граѓанска солидарност, која што со нас заеднички го конструираше и го осмисли овој настан. Се надевам дека ќе уживате во конференцијата. Благодарам. Thank you, dear Urania, and I immediately pass over the word to Alexandra Romantsova from CCL. Thank you. I will speak in English. I'm really glad, every time hear the name of our platform, Civil Solidarity Platform, is in new languages. So Zagraniczna Civilska Solidarność is it right? It's really great for us every time.
So 10 years, every year we make a parallel conference to have a deep and understandable and regular dialogue with OSCE structure, OSCE representatives and different countries which exactly prepare to be chairmanship, and use this year for really important human rights issues every time. Because human dimension, it's not only, third basket in negotiation at Helsinki and just something bonus. It's exactly a system of prevention, conflict. It's a system of dialogue. It's a system when we bring standards of human rights through our conversation at the normal making decision process. Now, when we see at the territory of OSCE quite painful conflict between members of OSCE, we understood that we need to renew, re-add, maybe renegotiate about some of our mechanisms. But principles, Helsinki principles, which exactly started to be a basic for this organization, and collaboration of NGOs, more than 110 organizations from whole the territory of region OSCE. It's what exactly we want to pick up for the dialogue, pick up for our principle of security. Cooperation and security is what give us, make us find the solution exactly for the huge challenges like COVID or other more natural problems which exactly we need to solve together. That's why it's so important you them make less problem which we bring for each other, like countries, like a society who need to find the possibility to have a dialogue. That's why have a conflict or even wars. Ukraine now at the war. War exactly little brutal and old style. It looks like 19th centuries. It sometimes looks like easier conflict than, for example, Israel-Palestine, Armenia-Azerbaijan, long-term conflict, which exactly needs a lot of aspects understandable. For Ukraine, much easier. It's just to attack bigger country, smaller country, not because exists human standards, basic argument for that. No, it's just because they want. That's really important. Understood that it's first of all lose future for this big country. That's why so many Russian organizations still at our platform, same like a Belarusian, because it's a possibility to have a dialogue without this framework of Russian state. We hope that today and tomorrow OSCE will find solution to continue work and have a negotiation and have a main principal decision. We, like a platform, exactly supporting any forums where OSCE can work for human rights. That's why at our declaration, at the last panel, we will present chapter which will be exactly about that, our vision, how we see OSCE and Helsinki Principle future. But it's only started to work. All of us feel that like a huge challenge. Save the mission of Helsinki Principles. Save the principles of dialogue, which give us opportunity, don't have a war. Thank you. Thank you, Sasha. It is now my privilege to also take the floor as the third opening orator, but I will keep myself very short because we're running out of time. I just wanted to share two thoughts from a distinctively German perspective with you. As we all know, we are meeting here in the second year of Russia's war of aggression against Ukraine, as Sasha has already pointed out. But we are also meeting here after more than 100,000 ethnical Armenians were
forced to finally leave the region of Nagorno-Karabakh. We do meet here when we see a massive backsliding in civil rights in many countries all around the OSCE region. So the systemic crisis of OSCE is continuing. And what I feel from my German perspective is that if governments do lack consensus, and we'll see that tomorrow as well, I think it's on us from civil society to even more unite and to really stand up to our mission, especially when it is under pressure. And we would also like to call upon the OSCE to be more ambitious in finding new ways of fruitful cooperation within with the civil society beyond the consensus mechanism, because there is much more that could be done. And finally, I would like to draw your attention to one very simple fact that makes us very important within the framework of OSCE. And this is not only that we cover the third dimension, which is crucial for security, of course, but we also cover a representation gap, because we have so many countries all across the OSCE region that are not led in a way we would call democratic. So that is rather a kind of autocratic rule. And we know that there is a lack of representation that is partly also filled by civil society. So if you want to approach a broad OSCE security kind of approach, it is essential to work with civil society as we close this representation gap. But first of all, of course, and that's going to be my last thought, we have one homework to do, and this is helping Ukraine to win the war. And if I look into the war theater, things aren't looking so good. So let's have a good conference and let's have even a better work. Thank you. Okay, and as we need to catch up with the time schedule, it's now my distinguished honor to open the first thematic session. And once again, it's going to be the human dimension during North Macedonia's OSCE chairpersonship, with a special attention to the situation of civil societies in the Western Balkans, and also here from North Macedonia. And with this spoken, I would like to immediately hand over the word to you, dear Urania. Tell us something about the self-assessment of the North Macedonian chairpersonship at the human dimension. The floor is yours. Thank you, Jakub. Она што немаше време секако да го кажам во мојот воведен збор е дека за време на председавањето на Северна Македонија со OSCE, Хелсиншкиот комитет во соработка со Сдруженијето на млади правници на Македонија и Институтот за европска политика направи една евалуација на состојбите по областите кои што представуваат стратешки определби на OSCE. Ние се поделивме трите организации, секоја во зависност на експертизата која што ја поседува. Значи тоа се 6 области кои што ние ќе ги поделиме помеѓу нас 3. Она што исто така го направивме, не се слуша? We don't? Нема да слуша. Okay. I will stop for a minute. Is it okay now? Okay. Откако го изготвивме првиот драфт, кој впрочем беше и презентиран на конференцијата во Лоѓ минатата година, ние потоа тој драфт унапреден секако го презентиравме и пред граѓанскиот сектор, очекувајќи дека ќе добиеме одредени се сугестии за унапредување на текстот на оваа евалуација. Па прашав ја Сандра. Can you please tell me who doesn't have? They should be turning on the audio system, I guess. They should be turning on the audio system as well. Дајте ги оттаму. Таа е Јана луѓе. Yeah, they were assuming that. Maybe switch the places because we have this machine here, but we don't have mobile devices. Поентата беше да зборуваме на нашиот јазик, за да зборува и за на албански. Можем се... I can also sacrifice it.
There is one mobile device also available for someone who likes. To understand everything. Maybe we keep it because first one. I think it's better, yeah, so that I understand you. Ма не може, тоа не беше поентата да зборуваме ние на македонски, Јана. Нема, дека Дека нема, седам таму и чекам. Значи, поентата беше да збориме ние на македонски, артита на албански. Како? Ми рекош да се оствајле дека милион 20 слушалки треба. Why can't they just switch on the water system? Раз, два, три. Sound check, sound check. 1, 2, 3, 4. Does everyone have headphones now? Can we continue? Okay. So I propose to continue and run a because Значи, како што истакнав, оваа евалуација е сочинета од трите организации, различни области и области поврзани со стратешките приоритети на ОССЕ. Оваа евалуација беше презентирана на 2 средби со граѓанските организации со цел да се добие нивниот инпут по однос на констатациите, заклучоците и препораките кои што ги имавме за тие области. За граѓанските организации, за македонските граѓански организации овие области веќе се многу патични и оно што ќе го кажеме е ништо што секојдневно го потенцираме во јавноста, наверувам дека е многу важно, бидејќи имаат директна врска со устварувањето на човековите права во земјата. Областите кои што јас ги покривам се говорна омраза, дело инциденти и дела од омраза и родовите прашања. Тие области се всушност области на кои што Хелсинскиот комитет за човекови права со години наназад работи. Имено во рамки на Хелсинскиот комитет функционираат две платформи, едната е за говорна омраза, другата е за инциденти и кривични дела од омраза, каде што секојдневно се регистрираат и случаите на говорна омраза и инцидентите и делата од омраза. Морам да кажам дека мисијата на OSCE во Скопје од 2013 година ја поддржува работата на платформата каде што се регистрираат инцидентите и кривичните дела од омраза. Со оглед на тоа и овај куриозитет, ние сме единствена земја во регионот каде што не постои државна институција која што секојдневно ги прибира податоците за кривичните дела и инцидентите од омраза. Според тоа, OSCE од таа причина ни пристапи на нас како една организација со која што би требало да има природна соработка, како што и е, да ние го покриваме овој дел. Значи, ние ги нотираме овие дела, ги верификуваме во Министерството за внатрешни работи и доколку некој од жртвите на кривичните дела или инцидентите од омраза сака да продолжи постапка, може од страна на Хелсинскиот комитет да ја добие потребната бесплатна правна помош. Меѓутоа, видете, овие два феномена во Република Северна Македонија се мощни опасни. Република Северна Македонија е мултикултурна, мултиетничка, мултиконфесионална држава и од тука е многу важно да се воспостави еден вид на прифаќање на различностите во едно општество. Токму говорот на омраза и делата од омраза покажуваат
дека во едно општество има голема поларизација. Нема да ве зачуди ако ви кажам дека кога зборуваме за основите од кои што најчесто ги регистрираме кривичните дела од омраза и случаите на говор од омраза, се речиси исти. И секогаш во најголем број се врз основа на етничка припадност. Тоа говори многу за односите помеѓу етничките заедници. И говори за фактот дека Република Северна Македонија не вложи доволно на тоа што значи, јас го мразам зборот толеранција. Толеранција е за мене малку понижувачки збор. Јас повеќе сакам да го користам зборот прифаќање. Прифаќање на различните. Во зависност од секоја политичка ситуација, кај нас се зголемуваат и бројот на случаите на говор на омраза, и бројот на инцидентите и кривични дела од омраза. И, например, ако се наоѓаме пред избори, во тек на изборна кампања, тогаш случаите на говор на омраза врз основа на политичка припадност и инцидентите и кривичните дела врз основа на политичка припадност се на највисоко. Ако ја организираме, кога ја организираме парадата на гордоста, секако дека овие случаи најчесто се засновани на сексуална ориентација. Кога станува збор за законодавството, ние немаме многу забелешки, освен тоа дека за говорот на омраза, кој што е криминализиран, така да речено, во нашето законодавство, членовите кои што се однесуваат на говорот на омраза се раскинати во повеќе закони. Значи нема еден конзистентен закон кој што ќе ја регулира оваа материја. И уште пострашно е дека се уште сексуалната ориентација и родот не представуваат основ за говор на омраза, да може да се констатира кривично дело говор на омраза. Иако оваа земја, односно граѓанскиот сектор, поточно активистите кои што се бореа за ЛГБТ и правата во оваа земја, и ЛГБТ и луѓето беа во многу наврати физички и вербално напаѓани. Она што е поразително, дека во Република Северна Македонија недостасува соодветен одговор од органите на прогон. Ние имаме само 5 пресуди за говор на омраза. Знаете ли колку смешно звучи тоа? Во земја во која што говорот на омраза е, како да ви кажам, секојдневие. Во која што говорот на омраза е распространет на социјалните мрежи главно. Постојат и одредени личности кои што се општо познати дека го шират говорот на омраза и имаат голем диапазон кои што покриваат на луѓе кои што ги следат. Вие знаете дека Европскиот суд за човекови права, кога одлучува за случај на говор на омраза, особено води сметка за тоа колку личноста која што го шири говорот на омраза има влијание пред пошироката јавност. Ние имаме кривични пријави поднесени токму против такви личности. Ниту една од тие кривични пријави од страна на обвинителството не е прифатена и не се покренати соодветни постапки. Останува проблем. И не е случајно исто така што ОПСЕ толку води сметка за регистрирање, следење на состојбите со кривичните дела и инциденти од омраза. Говорот на омраза продуцира кривични дела и инциденти од омраза. Имаше неколку настани во последните десетина години кои што се случија токму како резултат на говорот на омраза. Јас тврдам дека најголемиот број на случаи кои што се најголемиот број на напади кои што се случија врз ЛГБТ заедницата и врз активистите кои што се борат за ЛГБТ и правата се случија токму поради распространетиот говор на омраза против ЛГБТ заедницата во Република Северна Македонија. Што се однесува до родовите прашања, тие стана особено, да речам, важни и во нашиот фокус,
уште од времето на поранишната власт, раководена од ВМРО, кога се направи обид да се стесни просторот на жените на избор кога станува збор за нивното тело, односно за спречување на бременност. Тогаш граѓанските активистки и активисти се здружија, протестираа, тие протести не завршија со позитивен исход, но по промена на власта тој закон за среќа се измени. Меѓутоа, другите состојби во нашето општество укажуваат, и тоа е страшно да се чуе, но е факт дека жените во Република Македонија се ранлива категорија. Пред се и над се дека во Република Македонија, иако е мала земја, има голем процент на фемициди. Жени кои што починале, односно врз кои што било извршено насилство, врз основа на кое што настапила смрт од страна на нивни сегашни или поранешни партнери. При што во најголемиот број од случаите сме констатирале дека сите надлежни органи кои што требале да постапуваат и да ја заштитат жртвата, не ги преземале соодветните мерки и действија за таа жртва да биде безбедна и насилникот да биде отстранен. Напротив, нас се случува обратно. Најчесто, поради економската зависност на жената во ова општество, таа принудена да го напушти домот со децата и да бара шелтер, а насилникот да остане дома, и повторно, заради органите на прогонот, например судот, кој што наместо промптно, во истиот момент да донесе времена мерка, за да нема пристап насилникот до домот, не го прави. Не можам да ви опишам колку граѓанскиот активизам е јак на ова поле. Колку реакции имаме ние секојдневно за сето тоа што се случува. Жените, да не зборувам дека се воедно и експлоатирани, особено во оние краишта, каде што текстилната индустрија е единствениот можеби извор на екзистенција, каде што 90% од жените тие кои што го обезбедуваат семејството и работат во тие индустрии, се експлоатирани, се помалку платени. Нашата администрација е сочинета од повеќе од 60% од жени. Меѓутоа, видете на кои позиции се наоѓаат и колку се разликуваат нивните плати од платите на машките, да речем, државни службеници. Значи, во последно време и за среќа, за прв пат, во извештајот на Европската комисија постои посебен пасус каде што се зборува за антиродовите движења. Антиродовите движења во последниот период зема огромен замах. Верувам дека луѓето од регионот се соочуваат со истата опасност. Верувам дека тие антиродови движења се финансирани и инструирани од извор на моќ. Токму тие антиродови движења и моралната паника која што ја предизвикаа во нашето општество, на кое што за жал власта подклекна, доведоа до тоа да во Република Северна Македонија ние не можеме да донесеме закон за родова еднаквост. Знаете зашто? Затоа што родот за нив е многу опасна работа да биде дефиниран на начин на кој што е дефиниран во предлог законот. Затоа што тоа значи дека ќе се даде права и визибилност на трансродовите лица во Република Северна Македонија. И тој закон не се донесе заради тоа што нормално партиите на власт моментално калкулираат, се ближат избори, не е популарно да се зборува на темата, се губат поени. Истото се случи со законот за матична евиденција, во кој што се предвидени членови за правно признавање на родот. Трансродовите луѓе во Република Северна Македонија во нивната лична карта немаат обележје за нивната трансформација на родот. Може да се случи да не може да поминат границата поради промена на нивниот надворешен. И повторно,
заради политички поени, тој закон, иако влезе во собрание, беше експресно повлечен. И повторно заради антиродовите движења. Наистина е поразително, знаете, да слушаме дека еден таков закон кој што е цивилизацијска придобивка, јас би го кажал, би го нарекла, да не може да се донесе во една земја во која што, знаете, се декларира како демократска, социјална и така натаму и така натаму. Јас би рекла дека граѓанскиот сектор во моментот се наоѓа, можеби не во таква состојба во која што се наоѓаше до 2017 година, меѓутоа повторно на маргините на ова општество. Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор и владата на Република Македонија престана да функционира, бидејќи неговите членови ја бойкотираат неговата работа веќе 2 години. Ја бойкотираат заради тоа што без консултација со Советот, без никаква информирање, беше тотално сменето неговото функционирање, средствата пренасочени, без притоа членовите на Советот кои што работеа 4 години во тој Совет, и мислам дека постигнаа одреден напредок, едноставно не беа консултирани и не знае ништо за тоа што се случува. До денес, јас сум член на тој Совет не функционира, до денес членовите на Советот не се примени од страна ниту на премиерот, нити од страна на некој друг министер кој што е надлежен или владата по тоа прави. Тоа е навистина зборува за фактот дека ние повторно се враќаме назад кога станува збор за восприемањето на граѓанскиот сектор од страна на власт. Повторно се враќаме на она слична позиција. Да, ве слушаме, потребни сте да работите во работни групи, но кога треба да направиме политички дил за некој да биде амнестиран и ослободен, како што се случи со кривичниот законник, кој што беше ставен под EU знаменци, ако тоа не беше случај, за да се избегне широката дебата, за да биде избегната критиката на граѓанскиот сектор, се донесе. Затоа, драги мои, повторно верувам дека ќе се најдеме во ситуација да треба да се бориме за нашиот простор во општество. И за можноста да бидеме суштински слушнати, а не да представуваме амбалажа со која што ќе се китат министрите кога ќе не поканат на одреден собир да бил присутен граѓанскиот сектор. Блупринт групата за реформи во правосудството од тие причини јавно излезе со соопштение дека нема да учествува понатаму во процесите кои што ќе ги води владата. И благодарам. Може би малку надминав просторот за зборување, меѓутоа мислам дека ова се теми кои што се многу важни за граѓанскиот сектор. Благодарам. Thank you, dear Rania, for your strong remarks. And now it is my pleasure to hand over to you, Alexandra Svetanovska from the Macedonian Young Lawyers Association. The floor is yours. Добар ден на сите. Јас сум известна представја Александра Цветановска од Македонското здружение на млади правници и сакала да му лично од името на здружението да заблагодарам на сите кои што сте нас присутни тука, како и на поддршката која што ја добивме за да направиме овој селф-асесментот во однос на областите во кои што работиме како организација. Организацијата Македонско здружение на млади правници веќе 20 години работи во областа на заштита на човековите права, а во однос на селф-асесментот ние работиме на слободата на изразување, слободата на здружување и трговијата со луѓе.
Јас накратко би сакала да ги поминам оние, иако во интерес на времето нема да можеме да опфатиме се во овие три области што се случува кај нас, но накратко мислам дека можам да ги коментирам клучните проблеми со кои што се соочуваме во овие три тематски области. Во однос на слободата на изразување, општиот контекст во 2022 година се оценува како повален во однос на другите години изминати, во однос на дека се дозволува едно критичко и медиумско известување. Огромен број на независни набљудувачи заклучуваат дека земјата постигнала некој одреден напредок во споредба со 2012-2017 година, а според индексот Македонија сега е рангирана на 57-то место, а била претходно на 111-то место. Се забележува пораст на запрошувањето на новинарите. Според Сдруженијето на новинари на Република Северна Македонија, во 2022 година бројот на инциденти е зголемен во споредба со 2021 година, а што е уште посериозна индикацијата дека јавното обвинителство поведува се помалку постапки кога се однесуваат на извршено насилство врз медиумските работници. Например, во 2021 година имало 7 посериозни напади врз новинарите, а обвинителството повело само еден случај за едно лице. Најчести жртви на вербални напади се новинарките во онлайн просторот, каде што се жртви на говорна омраза и сексуално вознемирување. Ризикот од насилство влијае на квалитетот на работата на новинарите, а недостатокот на казненост води до самоцензурирање, кое што го имаме во текот на годината. И иако обвинителството има механизми кои што може да ги спроведе по службена должност да ги гони сторителите на насилство врз новинарите, тоа за жал многу реков дека ретко се случува и сторителите да бидат гонети по приватна пријава, односно тужба од страна на оние кои што го претрпеле насилство. Повеќе од година и пол Собранието го усвои предлогот на измените на Цивичниот законник, каде што се подобри правната рамка во обезбедување на доволно механизми за органите на прогонот да може да ги изведат сторителите пред лицето на правдата. Исто така во ситуација сме кога имаме засилено ширење на дезинформации во државата, кое што е најчесто во онлайн просторот. И проблемот е што медиумите кои што пропагираат и кои што шират дезинформации во медиумите се медиуми кои што немаат правен статус и никаква регистрација. Тоа е многу симптоматично, затоа што тоа е многу голем број на медиуми, а истото не може да бидат кривично гонети, затоа што немаат никаков правен статус. Се обидоа од ЗНМ и од Советот за етика во медиумите да направат онлайн регистар, за да може да се пријават онлайн платформите на таков регистар и до сега имаме пријавено 152 страници кои што се присутни во онлайн етиката. Дополнително, кога спомнав новинарките, тука сакам да ги спомнам и бранителите на човековите права, затоа што најчесто они се на удар во однос на овие онлайн медиуми, кои што пласираат неточни информации, кои што шират ново говорна омраза. Тука мога да спомни антиродовото движење, кое што веќе беше спомнато, каде што имаме сајтови кои што пропагираат едно антиродово движење. И исто така во 2012 година, од кога се декриминализираше одговорноста за навреда и клевета, се почна се процесира на посебна граѓанска постапка во однос на овие случаи. Но ваквите запрашувања, односно ваквите проблеми кои што се решуваат на медиумските работници не беа решени. Зошто? Затоа што кога во 2022 година се усвои нов закон за граѓанска одговорност за навреда и клевета, а едната од клучните измени беше износите на нематеријалната штета, одредени поединци и мокници во оваа држава, ваквата постапка ја користеа како притисок врз новинарите. Односно се закануваат да бидат тужени за навреди и клевета доколку изнесат било каков текст, со тоа што тука се поведе една цензура во однос на новинарските текстови, затоа што се правени структурни закани во однос на политичарите, односно од политичарите и од
книгите кои што се присутни. Во однос на итните реформски приоритети, владата вети дека ќе вклучи заложби за обезбедување на целосна транспарентност во владиното рекламирање и беа укинати, законски беше укинато да може државата да плаќа на приватните радиодифузери во однос на рекламирањето. Имаше обиди ваквото нешто да се смени, но истото остана во функција и засега државата не може да финансира медиуми, со тоа сметаме дека тука во секој случај се зачувува до негдека и самостојноста и транспарентноста, како и демократските процеси кои што може да ги изгодат. Во однос на законодателството кои што ги имаме во оваа област, се секако дека треба да постапуваат органите на прогонот, дека треба да се заштитат новинарите, затоа што се на напад од многу лица и треба да се воведе некоја регулација во однос на онлайн медиумите. Сега, веднаш јас морам во интерес на времето да преминам на другата тема, во однос на слободата на здружувањето. Советот на Европа и ОСЦЕ развија и водечки принципи кои се однесуваат на слободата на здружувањето, што да тече понапред, во однос на тоа дека треба да се даде можност не само да се регистрира здружение, туку да се даде една возможувачка средина таквото здружение да постои. Во 2021 година односно индексот во однос на одржливоста на граѓанскиот сектор е 3.6, а пред нас се Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора и Србија. Во нашиот индекс е доста низок во споредба со другите земји и сегашната стратегија која што е во однос на соработката на граѓанскиот сектор и владата беше усвоена во 2022 година. Но, што се случи? Уранија веќе спомна за Советот за соработка со граѓанските организации и владата, дека ние сме, односно дека Советот е во бојкот и дека се прават напори таквиот Совет да оствари соработка со владата. Последниот чинам дека обид беше во почетокот на годината, каде што се уште не беа примени членовите на Советот, за да има некаков конструктивен процес во владата. Граѓанскиот сектор во моментот и како здруженијата и фондациите не се слушнати од страна на во делно се слушнати од страна на власта, ова особено воочливо во однос на работните групи каде што ние сме вклучени и моментот финансиите кои што се однесуваат на финансирање на граѓанските организации се во рацете на Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците. Вакво нешто се направи пред 2 години или 3, каде што веќе владата не успеа да ги, односно не ги распределува тие средства, туку се е во рацете на ова министерство. Ново формирано министерство, кое што на нетранспарентен и неочитен начин ги даде финансиите на здруженија кои што ние едва знаеме дека постојат како здруженија. Таквите информации ги добивме од службен вестник, каде што можеме да видиме кои се тие здруженија кои што ги добија финансиите. За жал, здруженија кои што нудат сервисни услуги за маргинализирани заедници беа останати без приходи од страна на државата. Во изминатата година ни се јави и проблемот со така наречените бугарски здруженија, затоа што овој проблем разоткри многу системски пропуски во однос на начинот и процесот на регулирање на регистрацијата кај нас како здруженија. И особено откри пропуски во однос на надлежностите на секоја од конкретните институции, вклучени во процесот на регистрација. Во октомври 2022 година се направија измени на Законот за здруженија и фондации, во кое што се забранува, односно се забранува употреба на имиња на личности кои по било која основа, начин или форма биде или се поврзани со расна, верска, национална, етничка или друга нетолеранција, омраза, геноцид, екстремизам, ширење и поддржување на фашизам и така натаму. Законот формираше комисија за употреба на имињата, која што ќе дава согласност за користењето на имињата на историските личности. Ова е услов за да се формира и здружение. Вие можете да добиете сега одобрение од страна на ваквата комисија во однос на употребата на лични имиња, за да можете да регистрирате здружение. Тоа треба се постапува многу прецизно и јасно, затоа што може да биде до многу голема злоупотреба и повреда на правото на здружување.
Во однос на недоволното учество во процесите на креирање на политики, во 2021 година илустративно, пример затоа што секоја министерство кое што носи некакви закони кај нас, мора да помине процесот на проценка на влијание на регулативата. За жал, ова не е пракса кај нас, иако законски се обврзани министерствата. Например, во 2021 година само 2 имаме извештаи во однос на ПВР процесот. Токму затоа е нејасно како се формираат работните групи, како оди консултативниот процес кога се вклучуваат граѓанските организации за изготвување на некои законски решенија. Ние како здруженија и како дел од Blueprint групата сме повикани да учествуваме во повеќе процеси на закони, но нашето веќе како ранее се спомна, нашето учество во дел од тие закони се смета како декор, како што ние ги во дека сме вклучени како граѓански организации. Затоа ние упативме и на апел и во јавноста и се обративме конкретно до председателот на државата, до владата и до собранието кога беше донесени измените на кривичниот закон и кај граѓанските организации е многу важно да бидат слушнати. За жал на нашиот одзив никој не се повика и таквите измени беа донесени. Ние бойкотиравме со заменување не само од таа група, туку и во други работни групи на закони, затоа што сакаме да оставиме и на впечаток дека како граѓански организации со толку годишно искуство и експертиза, ние не можеме да молчиме кога не даваме никаков суштински придонес во работните групи. Притисок треба да значи дека треба да бидеме гласни, односно дека треба да бидеме вклучени да дадеме навистина придонес како што се одействува. Дополнително ние не сакаме да ги добиваме законите и да бидеме во работни групи кога ќе добиеме законски веќе изготвен готов текст. Да се бара само наши коментари. Ние поседуваме капацитети каде што можеме да даваме и навистина да пишуваме новотехнички, да учествуваме во изготвувањето на законски норми. Во овој дел имаме и успешни приказни, како што е законот за матична евиденција, каде што како здружение ни дадовме навистина голем придонес, но има и закони каде што сме вклучени само како дел од работните групи на формален начин. Во однос на трговијата со луѓе, 2 minutes, окей. Би спомнала само дека нашата држава е ценета од ГРЕКА како позитивен пример во однос на справувањето со жртвите на трговија со луѓе. Особено се позитивно оценети мобилните тимови за идентификација на жртви и пружање на правна помош и социјални и психолошки услуги на ниво на државата. Кај нас во Македонија имаме 5 мобилни тимови. Ние сме дел од 5 мобилни тимови како организација, заедно со МВР, Центрот за социјална работа, како и организациите кои што пружаат психосоцијална поддршка. Мобилните тимови идентификуваат лица и тоа е позитивен пример затоа што работат на терен. Дополнително, како еден од проблемите кои што ги истакнале во оваа област, се тоа што е потребно да се регулираат законски неколку проблеми, односно проучувањето на тоа што лицата, кога се жртви на трговија со луѓе, не им следува бесплатна правна помош и бесплатен адвокат. Ова е навистина голем проблем со кој што се соочуваме ние, затоа што тие лица, затоа што законот за бесплатна правна помош не овозможува во правна помош во вакви кривични предмети. Работиме на тоа дека е навистина нужно овие луѓе да добијат соодветна правна помош и јас се надевам дека затоа што сепак тука се здруженијата кои што може да покријат во однос на проекти, во однос на финанси за адвокат, но тука треба да стои државата за овие луѓе. Дополнително уште една минута мислам дека имам. За дека е потребно и ние имаме навистина голема сексуална експлоатација во однос на одредени делови на државата. Треба се работи на јакнење на јавната свест во оваа област, особено во делот на трудовата експлоатација, затоа што многу често жртвите на трговија со луѓе се жртви на трудова експлоатација, која што многу често се подведува под законот за работни односи. Тука веќе имаме, тука треба да биде вклученоста на кривичниот закон. Јас се надевам дека успеав да опфатам се, да, и дека не зборував толку брзо, затоа што сакав се да прикажам. Благодарам.
Alexandra, thank you for giving us further insight into the situation of civil society in North Macedonia. And now it's my pleasure to... Pardon? Yeah. And it's now, yes, it is now my pleasure to hand over to you, Isabella. So first it's you, okay. So Ardita, my dearest neighbor, from the Institute for European Politics in North Macedonia, the floor then is yours. Thank you. Pandere, unul clas na Georgita, Institutul de Politică Europeană, Pandere, Profes Maria, nu știu să prezentăm raportul în vez versiunii pe grusul de bază în Comitetul de Helsinki pe Maion, Institutul de Politică Europeană, focusează în Tușa, Vasich prej përvojës tonë dhe Kërgjiziton, që kemi ne u fokusuam në zgjedhjet e në procesin zgjedhor dhe u fokusuam gjithashtu në mbrojtjen e partisë kombëtare. Dua të theksoj se këtë terminologji mbrojtja e partisë kombëtare është terminologjia që përdoret nga Këshilli i Evropës, ndërsa tek ne në shtetin përdorim bashkësitë jo shumicë sipas marrëveshjes së Parlamentit. Unë besoj që shumica e pjesëmarrësve këtu në sallë janë të njoftuar në sistemin zgjedhor. Në fund reflektoj në disa pika të shkurtra se çfarë është sistemi zgjedhor i Republikës së Maqedonisë së Veriut. Sa për pjesëmarrësit të cilët nuk janë të njoftuar se çfarë është ai. Maqedonia e Veriut është në fakt një demokraci parlamentare shumë pasjake. Janë gjithsej 57 parti politike të regjistruara, dhe duke pasur parasysh karakterin multietnik të vendit, parti politike shpesh organizohen rreth çështjeve më të ngushta ose interesave të grupeve të veçanta etnike. Partitë politike në vend mund të konkurrojnë në zgjedhjet parlamentare për deputet, në ato lokale për kryetar të komunave, dhe antar të këshillave komunale, dhe në zgjedhjet prezidenciale. Gjithashtu, korniza legislative mund të thonë që edhe kandidatë të pavarur të mund të konkurrojnë në zgjedhje. Normal që kjo është e kushtuar me një numër të caktuar në shkrimesh, qoftë nga zgjedhësit, qoftë edhe nga deputetët. Tek ne zgjedhjet prezidenciale mbahen në çdo 5 vite, ndërsa zgjedhjet lokale dhe parlamentare mbahen çdo 4 vite. Megjithatë, për shkak të paqëndrueshmërisë politike, krizave të shpeshta politike dhe ndonjëherë për shkak të kalkulimeve politike, në vitin 2020 vendi mbajti edhe zgjedhjet e 5-ta me radhë të parakohshme parlamentare. Neve në këtë moment jemi në prag të zgjedhjeve të rregullta parlamentare dhe prezidenciale, që duhet të mbahen në vitin 2024. Që nga viti 2002, sistemi zgjedhor parlamentar në Maqedoninë e Veriut ka qenë parlamentar, me lista të mbyllura, dhe pavarësisht numrit të madh të kandidatëve ose të partive politike, shumica e partive të vogla marrin pjesë në zgjedhje në koalicione parazgjedhore, të udhëhequra zakonisht nga njëra prej dy partive më të mëdha politike, domethënë PSD-m, VMRO, dhe një tjetër element kyç që është më rëndësi është se Maqedonia e Veriut është një demokraci konstitucionale, e cila ka si element kyç, domethënë është qeveritë e koalicionit, formohen qeveritë e koalicionit që përfaqësojnë grupe të ndryshme etnike. Domethënë, partia më e madhe maqedonase, cila fiton numrin më të madh të votave, bën koalicion me partinë më të madhe shqiptare, cila gjithashtu fiton numrin më të madhe të votave, dhe kjo praktikë bazohet në marrëveshjen informale të majit, por kemi pasur një diskutje nga kjo praktikë në vitin 2016 dhe 2020. Sa i përket zgjedhjeve, ne zgjedhjet e fundit i kishim në vitin 2021, në zgjedhjet e fundit ishin lokale, u zhvilluan në tetor, dhe para këtyre zgjedhjeve parapriu një ndryshim i legjislacionit ose i kodit zgjedhor në lidhje me zgjedhjet. Këto ndryshime u bënë një muaj para vetë zgjedhjeve,
dhe procesi ishte jo transparent, ishte I mbyllur, pa diskutime me palët e interesuara, dhe adresuan vetëm pjesërisht, do të thënë një pjesë e rekomandimeve shumë të vogla nga ajo që OSCE-ja dhe ODIHR-ja e Komisioni I Venecias rekomanduan për ndryshimet e legislative së I përket sistemit zgjedhor. Gjithashtu, OSCE-ja thash se vetëm një pjesë e rekomandimeve në përgjithësi dhe ODIHR-ja thanë se vetëm një pjesë e rekomandimeve janë marrë parasysh dhe se duhet të ndryshohet korniza ligjore në përgjithësi në mënyrë transparente dhe të jetë gjithëpërfshirëse. Sa I përket zgjedhjeve, ato ishin rregullare, ato gjetën se u kryen në mënyrë të rregullt, përveç se Freedom House tha se ato zgjedhjet e fundit, domethënë të vitit 2021 lokale, pati disa abuzime të burimeve shtetërore nga partitë në pushtet dhe se fushatat elektorale ndodhen me retorikë përçarëse dhe armiqësore. Siç e thash, edhe Komisioni Evropian ka konstatuar edhe në vitin 2023 se nuk është bërë asnjë përparim për të adresuar gjatë kësaj periudhe vjeçare që monitoron Komisioni Evropian, që të zbatohen ose të implementohen rekomandimet e OSCE-s, ODIHR-s, si dhe të Komisionit të Venecias se I përket legjislacionit zgjedhor. Domethënë, gjatë gjithë vitit të kaluar, si dhe edhe si vjet, kemi pasur ka pasur në shtet kërkesa për mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme. Gjithashtu u zhvilluan edhe diskutime për reformën e kodit zgjedhor gjatë vitit të kaluar, që përgjigjen ndaj kërkesave të partive më të vogla politike të përfaqësuara në kuvent. Kërkesat janë që të ketë një njësi zgjedhore dhe diskutimet zhvillohen atë sa duhet të ketë prag ose nuk duhet të ketë prag zgjedhor. Domethënë, gjatë vitit të kaluar disa prej institucioneve mbajtën disa debate, por këto debate nuk ishin gjithëpërfshirëse, domethënë kishte një debat nga Komisioni për Sistemin Politik dhe Marrëdhënien Ndërretnike, Ministria e Drejtësisë si institucioni kyç me përkrahjen e OSCE-s mbajtën disa takime për të hapur çështjen e ndryshimeve zgjedhore dhe do mundohen të përfshihet sa më shumë populata në këtë debat, mirëpo në këtë proces u kyçën edhe shoqëria civile, për shembull Instituti për Politikë Evropiane, instituti jon, organizoi një debat anketues ku ne u munduam të përfshijmë pjesë të popullatës nga I gjithë territori I Republikës së Maqedonisë së Veriut, ku ne ftuam në Skopje 150 qytetarë dhe debatuam rreth ndryshimeve zgjedhore dhe çka do të thonë ndryshimi zgjedhor ose çka do të thonë kalimi prej 6 zona në një model me një zonë zgjedhore dhe mirëpo ajo që duhet të theksojmë është se ky proces nuk është gjithëpërfshirës. Dhe ajo është njëra nga rekomandimet të cilat neve e kemi paraparë këtu se duhet të tregohet një vullnet politik nga ana e qeverisë që të përmirësohet procesi zgjedhor dhe se duhet të ketë proces të gjerë konsultativ dhe të gjitha këto modele që propozohen nuk janë të qarta, nuk janë bërë analiza të thella, nuk janë të qarta për qytetarët se çka do të thonë këto ndryshimet në praktikë, do të thonë. Mesazhet janë konfuze për opinionin edhe ka një konfuzion të përgjithshëm në popullat. Legjislacioni I përgjithshëm duhet të ndryshohet gjithsesi për të adresuar të gjitha rekomandimet në mënyrë gjithëpërfshirëse të OSCE-s dhe ODIHR-s. Duhet të ketë një diskutim thelbësor në kuvent se çka do të thonë ato, duhet të ketë debate publike më shpesh dhe gjitha këto duhet të bëhen në një procedurë të rregullt. Pasi që ndryshimet e deri më tanishme janë bërë me një procedurë të përshpejtuar dhe jo transparente. Gjithsesi edhe ligjet përkatëse duhet të miratohen në kohë, të jenë gjithëpërfshirëse dhe të jenë transparente. Për sa I përket mbrojtjes së pakicave kombëtare, ne jemi një vend multietnik ku grupet etnike përfshin popullin Macedonës, si dhe popullatën shqiptare dhe një sër pakice tjera, duke I
inkuadrohet atë turken, serben, vllazon, bosnjak dhe të tjerë. Në përputhje me konkluzionet e Këshillit të Evropës nga viti 2022, të korrikut 2022, Macedonia e Veriut duhet ta ndryshojë kushtetutën, përfshirë dhe qytetarët që jetojnë brenda territorit të shtetit, që janë pjesë e njerëzve të tjerë, siç është efektuar në kushtetutë, domethënë referohet për bullgarët, duhet të kryqen gjithashtu në kushtetutë. Diskutimi për ndryshimet kushtetuese është duke vazhduar dhe në momentin është kusht për mbajtjen e konferencës së dytë ndërqeveritare me Bashkimin Evropian dhe vazhdimin e negociatave për antarësinë në përgjithësi. Domethënë tek ne në Maqedoninë e Veriut, mbrojtja e drejtave të pakicave varet shumë prej përgjigjes së numrit të popullatës, cili komunitet, çfarë përgjigje ka në shtet. 2 dekada, domethënë pas regjistrimit të fundit në vitin 2002, neve arritëm që të kryejmë regjistrimin e popullatës në vitin 2021 dhe rezultatet u shpallën diku në vitin 2022. Dhe nuk dua të shkoj në përqindje tani, ato janë të shpallura nga enti statistikor, por vite me radhë ka pasur diskutime dhe vlerësime të ndryshme rreth qëndrimit të vendit lidhur me përfaqësimin dhe mbrojtjen e këtyre pakicave ndërkombëtare. Ne si shteti kemi ratifikuar të gjitha traktatet ndërkombëtare për drejtat e njerëzit, por ka një fusha ku duhet të bëhen përmirësime. Për shembull, si në ratifikimin e Kartës Evropiane për gjuhët rajonale ose të pakicave. Sidoqoftë, ne kemi dokumente kyçe të cilat edhe mundësojnë se kanë rëndësi të madhe për drejtat e pakicave dhe ato fillimisht fillojnë nga kushtetuta, pastaj marrëveshja Kornizë e Ohrit. Gjithsesi ne si shtet dhe qeveria është munduar të shkojë edhe një hap më tej dhe ka miratuar edhe strategjinë në një shoqëri për të gjithë, e cila shkon një hap më tej nga ajo që ishte marrëveshja e Ohrit dhe mundohet të përfshinë edhe konceptin e interkulturalizmit në shoqërinë tonë. Sipas Komisionit Evropian, domethënë këtë vit, shumë vëmendje duhet i kushtohet promovimit të mosdiskriminimit, rritjes së efektivitetit në adresimin e urrejtjes dhe gjuhës së urrejtjes, forcimin e kapaciteteve të pavarësisë të institucioneve përgjegjëse për mbrojtjen e drejtave të personave që u përkasin pakicave apo komuniteteve, si dhe Agjencia për realizimin e të drejtave të komuniteteve duhet të marrin fonde të mjaftueshme për të promovuar edhe më tej mbrojtja e pakicave, si dhe zbatimi i strategjisë një shoqëri për të gjithë. Sidoqoftë, ne dokumentacione kemi, dokumentet e kemi në rregull, ne po ka ende sfida sa i përket përmirësimit të situatës së pakicave. Për shembull, edhe pse ka pasur përmirësime në përfaqësimin e disa prej bashkësive, jo shumicë në kabinetin qeveritare, në parlament, ka ende ankesa për përfaqësim të dobët ose të pabarabartë dhe diskriminim në pjesëmarrje politike. Përfaqësimi i komuniteteve jo shumicë në nivel lokal gjithsesi mbetet shumë i varfër dhe autoritetet duhet të zbatojnë rekomandimet e Komitetit Këshillimor të Konventës Skuadrës mbi pakicën ndërkombëtare, si dhe duhet të ratifikohet Karta Evropiane për gjuhët rajonale ose të pakicave të nështruar në vitin 1996. Në mënyrë të veçantë është shqetësuese mungesa e qasjeve ndërkulturore në sistemin arsimor, ku ka ende përjashtime dhe diskriminim të pakicave. Gjithsesi, këtu situata më e pafavorshme për të gjitha bashkitë jo shumicë për bashkinë etnike rome. Diskriminim gjithashtu në pjesën socioekonomike, në qasjen ndaj kujdesit shëndetësor dhe në vendbanimet rurale ku infrastruktura mbetet ende sfiduese. Ajo që është me rëndësi është që ne duhet të implementojmë, ose qeveria duhet të angazhohet të implementojë në mënyrë të vërtet marrëveshjen Kornizë të Ohrit. Ne themi se aspektet
случаи да марвеша корнизе оше изгашките или дискатите се прембиват мисло кајде масата бута, целият дует андермиран, че марвеше тему имплементуват на предиши. Тие се дует имплементуват марвеша осе стратегија, нише че стратегии. Да неме дојде се дует хет промовим самат маса политика да кохезиони социјал, да се не шешеријете интегруат, се базуат на респектин, на респектин да бесимен мес комунитетеве тендрујсна. Нормал се чеверија дует инјек да ти збатор рекомандиме да авокатите побуде, да комисионите бројте да парандарите дискриминимит, да целият на рапортите ве, да е кандидатијат, да целият трегој се ка ендефун да дует да кеми препасимите се дреде да дует да премислуват ситуација се пред партицеве, Тисте си шум фокус невоиден гане чеверис, просто сигуруваш батиме стратегии, што шириен е ромбет дуени за те дуни среди. Yes, dear Adita, thank you so much for your very broad analysis. And after three of you have presented us with a true panorama on North Macedonia, it's now my pleasure to, last but not least, hand the word over to you, dear Isabella. You are representing the Serbian Helsinki Committee, and as Serbia is still influential in the region, I think many things that are going on in your country do also affect this entire region of the Western Balkans. So please tell us more. Thank you so much. And now somehow I have opportunity to wrap up this session and speaking about more international and regional context. And I try not to repeat what my colleagues already mentioned, because I see even when I'm listening in Macedonia that I understand everything, that we share the same problems, but also share same values. Unfortunately, Russian aggression against Ukraine has triggered significant shift in global geopolitics, and European Union alignment has encountered new challenges as a result. Within the Western Balkans, the EU serves as the primary driver for reform and an impetus for internal changes. Additionally, in collaboration with NATO, it provides a crucial security framework for the region. The opposite, Russia poses a considerable destabilizing threat, leveraging the Western Balkans as a battleground for confrontation with the West through proxy entities in the area. The influence has become particularly pronounced since the invasion of Ukraine. Moscow constantly supports autocratic leaders and fosters tendencies that align with its own agenda within the region. Secondly, the region is marked by unresolved issues arising from the conflicts of the 90s, as well as the prevalence of populism, authoritarian governance, and interethnic tensions. Notably, Serbia refuses to recognize Kosovo, while the president of the Bosnian entity, Republika Srpska Milorad Dodik, openly expresses separatist tendencies. Both leaders enjoy support from Moscow. The recent terrorist attack in Banjska in northern Kosovo, orchestrated by an individual associated with the president of Serbia, highlights the risk of conflict. Widespread pro-Russian narratives specifically targeted the Serbian population in the region, launching campaigns of disinformation to attack pro-European and democratic actors. Disinformation is primarily disseminated by local pro-Russian entities, particularly the governments in Belgrade, Serbian leaders in Republika Srpska, northern Kosovo, and pro-Serbian parties in Montenegro. All what I mentioned hinders the democratic consolidation of the entire region and poses numerous challenges for human rights defenders and civil society.
Institutions are weak, corruption being a particular challenge, alongside with the activities of criminal clans. A powerful actor in restricting human rights and leading religion. Uh, uh, mm, uh, ala- uh, part- a powerful actor in restricting human rights are leading religious communities, primarily the Serbian Orthodox Church. The Serbian government has on multiple occasions yielded to the representatives of the church, especially concerning the rule of law and the respect for human rights, particularly in relation to the organization of pride parades and the laws affecting the rights of the LGBT community. Western Balkans countries are marked by political polarization and the lack of parliamentary debate. The ongoing election campaign in Serbia demands international attention due to escalating radicalization and an authoritative response of the response to the opposition, characterized by threats, wiretapping, and surveillance. The two mass shootings in Serbia in May, one of which occurred in an elementary school, resulting in the tragic loss of 9 students, have catalyzed widespread public demonstrations against the pervasive violence emanating from the upper echelons of society. The report of the European Commission indicates that civil society in Southeast Europe faces continuous pressures. Use of strategic lawsuits against public participation, including by public officials, are on an alarming rise in Serbia, Bosnia and Herzegovina, and also seen in other countries such as Albania. The most worrying situation, however, are linked to the development of foreign agents law, leading to the stigmatization and repression of civil society organizations. This is the case in Bosnia, entity Republika Srpska. The entity also reintroduced criminal penalties for defamation, restricting freedom of expressions and media freedom. Serbian authorities discriminate against Russian citizens who have come to Serbia due to other opposition to the war and Vladimir Putin. In September, Yevgeny Irzhinsky was deemed a threat to national security, leading to the revocation of his and his wife's right to stay in Serbia. Members of the Russian Democratic Society, a non-profit association that unites the Russian diaspora in Serbia, face targeting as they organize anti-war protests, host Russian artists with an anti-war stance, and collect aid for Ukraine refugees. Organizations and individuals investigating corruption, abuse of power, or issues from the wartime past face persistent attacks through brutal campaigns. Activists from minority and marginalized groups, including ethnic minorities, feminists, and LGBT community, are also targeted. I would like also to highlight the recent report from the Council of Europe, which acknowledges the growing challenges faced by civil society in Western Balkans and activists committed to shedding light on history of conflicts and their root causes in the region. Activists working toward uncovering the truth about past wars often become targets of slanderous campaign, face judicial obstacles, and witnesses a failure to prevent attack on the events they organize. Compounding these challenges is a decline in resources dedicated to addressing issues of transitional justice, leaving many activists feeling exhausted and anxious with potential repercussions on their physical and mental well-being. The obstruction of processes aimed at overcoming war traumas and fostering an objective understanding of the past
poses a significant threat to security, contributing to the creation of conflicts and tensions. In Serbia, activists engaged in reconciliation efforts, facilitating interactions such as joint youth activities, debates, exhibitions, and similar events that bring together Serbs and Albanians, find themselves specifically targeted. OSCE field mission have a mandate and opportunity to contribute significantly in various aspects, not only in terms of protection, but also in fostering civil society activism in the field of peace building. The OSCE recognizes reconciliation as a crucial instrument for achieving peace building and ensuring long-term stability and peace in the OSCE area. And to conclude, despite the all risks, new grassroots movements are emerging, uniting citizens around issues that affect their daily lives. With a primary focus on ecology, gender equality, specifically addressing violence against women, and the response to the culture of violence rooted in the wars of the 90s. Secondly, OSCE field missions should leverage opportunities to safeguard and assist civil society activists engaged in addressing transitional justice issues, including narratives about the past and causes of the war. These endeavors should be harmonized with other international organizations such as Council of Europe and the UN in the pursuit of peace building. A pressing necessity remains to counteract hate speech, particularly in the context of restraining the glorification of war criminals and denial of the genocide. Third, countering disinformation and exposing propagandist messages are essential elements in preserving the space for civil society. It is imperative to enhance citizens' resilience to propaganda. Thank you. Well, Isabella, thank you for your remarks as well. Dear colleagues, now it's my pleasure to wrap up a little. So we have learned that civil society in North Macedonia, but also in the Western Balkans as a broader region, is confronted with a complex set of social and cultural realities. We have also learned and we have heard a lot of also very frank type of criticism on a certain reluctance of states to ambitiously work with the civil society. We have heard something just from you, Isabella, on strong Russian pro-authoritarian ideological media political influence. We have learned in other fields as well, economy and so on, of course. We have learned that civil societies in North Macedonia and beyond are exposed to continuous challenges, but there are also positive examples. And I think to end this session with a personal word, we from international civil society who are assembled here, we wish you all the best, because it's you paving the way down to the EU membership, because what you stand for is actually an essential part of the political identity of the EU, and we would love to see you and in the EU. And Alexandra, Urania, Adita, and Isabella, you have been terrific. Thank you for having me at this panel. So it's coffee break now, 15 minutes, please be on time so that we can continue.
civil solidarity platform, and about main topic which exactly we choose for the next year. So, now we started from short presentation of the Skopje Declaration. He is the main author of the text. Yuri, please choose the speaker. Dear colleagues, Your Excellencies, Ministers, Secretary General, heads of institutions, thank you very much for your interest, your attention, for finding your busy schedule. The Skopje Declaration of the Parallel Civil Society Conference that you have just received is 26 pages long. We don't have time to go, of course, to all the details, but we very much hope that you and your teams will be able to study the analysis and recommendations by civil society. This is a serious document, and a lot of work is put in it. Given the very short time we have, I will only be able to highlight some of the key conclusions and findings. There are 10 chapters, and we start with the notion that when the OSCE is needed most in times of crisis, it is paralyzed by their users. We speak about the worst crisis that the OSCE, its participating states, and our public go through these days. And the OSCE, in order to fulfill its mission and address this terrible security crisis that encompasses all three dimensions, needs to be in an excellent shape for it. It is not. It is paralyzed by two states who are systematic abusers of the Helsinki principles and systematically undermine and block the organization's ability to adopt decisions, appoint heads of institutions, and choose chairpersonship, and on and on and on. In a normal organization, such abusers would be suspended or expelled. However, in the OSCE, we don't have written charter, and therefore, this situation when 55 states are held hostage, essentially by the two abusers, we need to find creative ways to essentially isolate them and enable the organization to take decisions and move forward through different means, and essentially find solutions for this internal crisis so that the organization is able to address the external, global, real-life crisis that we're dealing with. Moving on this Russian aggression against Ukraine, we strongly believe that while the war crimes and crimes against humanity continue on a daily basis, we need to understand that this is not just a conflict of the two states. It's a global threat, and if the aggressor is not stopped now, the danger of war spreading to other countries is very real. In an ideal world, a diplomatic settlement, of course, would be the best solution. However, such a settlement can be based only on the norms of international law, restoring the territorial integrity and sovereignty of Ukraine, and a lot of other important conditions already spelled out by the Ukrainian people and leadership, and we support this position. Russian Federation is not ready to negotiate on such conditions, and therefore all the support, as much as possible, needs to be provided to Ukraine now, including political, economic, and military. Of course, much of it can be done only outside of the OSCE, but positions, expert assessments, discussions within the OSCE prepare the ground for these decisions by states in their bilateral and other multilateral foreign policy efforts and security policy efforts. Of course, this should also include undermining the Kremlin's ability to wage the war and development of the effective compensation and reparation mechanism. Moving on, ensuring accountability for this crime is absolutely essential for justice, for prevention of new crimes,
And we talk about two types of crimes. Crimes against humanity and war crimes is one group, and the other, the crime of aggression. It's a massive scope of crimes, which the Ukrainian justice system will be not able to cope alone, obviously. The problem is, of course, not with documentation, which is abound, but with jurisdiction. We deal with the jurisdiction gap, and even if the ICC is able to indict, which we very much hope, the top leadership, it will be only top leadership, the key officials responsible for these crimes. However, a special international tribunal, possibly of a hybrid nature, based on a combination of Ukrainian justice system and international tools, needs to be addressed, needs to be established to address war crimes against humanity, which are enormous in their numbers. Separately, a tribunal, a special tribunal, to try the crime of aggression is absolutely essential, and this one has to be truly international to overcome the immunity protection and deal with the objective, impartial delivery of justice. So we talk about two international tribunals of a different nature and different jurisdiction. Very close to this was our discussion on ending impunity and delivering justice, ensuring accountability for crimes against humanity in Belarus. 3 years after the beginning of the massive wave of repression, impunity continues to prevail. There is no working mechanism of international justice, and this emboldens the dictator to not only continue to, but expand the repression. As we speak, as we are meeting now, massive searches in homes of opposition leaders across the country are taking place, with intimidation of their relatives, and the threat of the death penalty for high treason is what the government, the de facto authorities are discussing. This is very serious. So there are reasonable grounds to believe that not just gross human rights violations, but crimes against humanity have been committed for 3 years at least. This has been confirmed by the UN High Commissioner's investigation, examination it is called, numerous civil society reports and documentation, and unfortunately hopes for universal jurisdiction work through national justice systems have not been met. They are stumbling, these investigations, for a number of objective and subjective reasons, and need to use other instruments and tools. These would be not sufficient anyway. So we are talking about launching an ICC investigation, the International Criminal Court investigation, by any state party to the Rome Statute, submitting a referral of the situation in Belarus and neighboring countries by the virtue of combination of crimes of persecution inside Belarus and deportation in neighboring countries which are member state parties to the Rome Statute, the crime of deportation. So that allows for the jurisdiction, and this will be very serious. All other crimes against humanity do not fall under the ICC jurisdiction, and we strongly believe that establishing a special tribunal specifically focused on crimes against humanity in Belarus is absolutely necessary. Finally, the interstate, or rather, state responsibility of Belarusian authorities has to be addressed through the International Court of Justice for violation of the Convention Against Torture and CEDAW at the very least. And this can be done by any state party or through these two conventions. And finally, it is imperative to bring Lukashenko and his associates to justice for complicity in the Russian aggression against Ukraine, when and if this international tribunal on the aggression will be established, and also for crimes against humanity against Ukrainians, including deportation of Ukrainian children to Belarus, and incitement to genocide of Ukrainian people and their nationalities. Moving on, in Russia, of course, the conviction for recognizing through judicial mechanisms of Vladimir Putin and his associates as international
criminals is absolutely essential for the ending of the war, for justice for the victims, reparations, but it is also very important for the future of Russia. When Russian people will know that Putin and his associates are international criminals recognized by tribunal and are wanted by a tribunal, this will help to prevent the continuation of Putinism, the revanchism, the nurturing of resentment, and the possibility of new aggressive wars. However, we should also see the difference between Putin and his associates and a strong number, big number of his supporters in the Russian society, and those in the Russian society who oppose the war and the aggression and Putin's dictatorship. There are many, millions of them. They are in a minority today, but they are struggling against the war, against aggression, against the dictatorship, despite all the terrible risks associated with the draconian laws, repression, and so on. We should see them as important allies and support them in their struggle. Moving on to the next chapter, which is logically looking at conflicts across the OSCE region. We believe that the OSCE, we all are dealing with proliferation of conflicts. It's not only the worst war of aggression against Ukraine, but also, of course, other violent conflicts, including the recent Nagorno-Karabakh war and many others. And we see the paradox when the OSCE has enormous expertise, institutional capacity, tools to work with conflicts. The use of force by states in resolving disputes is growing. The disregard of the OSCE principles and the lack of the cooperation by states with these instruments, this is what we observe. And we call on the very serious review of the OSCE work on conflicts, including much stronger cooperation with civil society, which is essential, including women's groups and communities affected by conflicts. This is essential for making the OSCE work on conflicts more effective. Next chapter is on shrinking civil society space, a problem that has been on top of our agenda for years. And this year we are saying that it's not only repression and crackdown, but really a war against civil society by a number of governments and participating states, aimed at complete elimination of independent civil society through repressive laws and practices, adoption of new laws in the wartime that justifies this repression, the war. We also see the growth of transborder repression, and a number of our colleagues are imprisoned right now, including our colleague and friend Ales Bialyatsky from Belarus, who should have been here during this conference. Democratic states and OSCE institutions and leadership of the OSCE should address the problem of shrinking space much more seriously. We reiterate a number of our recommendations, including continuation of the practice launched by the North Macedonian chairpersonship of appointing a special representative on civil society, and a number of other concrete recommendations are included there. We would like you to take them very seriously. The Chapter 8 is on torture and enforced disappearances. Very briefly, I have to say that MC Decision 720, adopted 3 years ago in Tirana, is a landmark, a historical opportunity for the OSCE to reinvigorate its work on torture prevention, and it includes new commitments on incommunicado detention in prison, there is enforced disappearances, and victim-centered approach, integrated approach. We see that, in fact, implementation of these commitments has deteriorated in the last 2 years. We do constant monitoring and research, and the problem of disappearances requires much attention, since it is now part of the OSCE
we suggest, first and foremost, that ODIHR, that chairpersonships, and all the relevant bodies, and of course participating states, develop action plans to implement Decision 720 to make it working in real life. Last two chapters. Well, first is very straightforward, which is speaking about other key challenges, and there is just a list: gender inequality, climate crisis, abuse of media freedom, democratic backsliding, abuse of security concerns to trample on human rights, artificial intelligence, peaceful assemblies, racism, xenophobia, and hate crime, managing migration in a human rights compliant way, and fighting transborder corruption. All of these are very serious. And this brings me to the last chapter, which is approaching the 50th anniversary of the Helsinki Accords and the Final Act, a moment to reinvent the OSCE. We strongly believe that major reforms are needed in order to make the organization fit to respond to the ongoing major crisis and a number of other new and old challenges, persistent challenges, and a very strong reflection process needs to be launched now, not waiting until 2025, that would help to overcome the paralysis and invent new ways for the organization to be able to work. This process should be launched now, involve not only states and diplomats, but civil society, academia, parliamentarians, societies, so that OSCE is well grounded in society and owned by members of the public, so that by 2025 we have a list of concrete suggestions to discuss and agree on, so that the OSCE can move forward from the year of its 50th anniversary. We, in the Civic Solidarity Platform, are committed to working with the incoming chairpersonships and all interested partners for this reflection process and developing a set of suggestions, recommendations on strengthening the OSCE, reforming it, and making it fit for the current crisis. Thank you. Thank you. Thank you. I'm really glad to hear the statement of our leaders, leaders of OSCE Troika, and General Secretary and Head of Offices of OSCE. So we please ask to come and say your rapid reaction for our declaration for His Excellencies Bujar Osmani, OSCE Chairman in Office, Minister of Foreign Affairs, Republic of North Macedonia. Thank you so much. Good evening to all. I don't know whether I should be happy for the good turnout that I see some ambassadors standing, or I should feel bad that we have not provided enough space for everyone. But anyway, I'm pleased to welcome you all to the 2023 Parallel Civil Society Conference, and I'm honored that it takes place in Skopje, the capital of this year's chairpersonship of North Macedonia. And as you all know, the motto of the 2023 chairpersonship of North Macedonia is "It's about people." North Macedonia knows very well the crucially important role that civil society plays in fostering respect for human rights, democracy, and the rule of law for our people. And I'm convinced that there is a clear and positive correlation between a strong, diverse, and vibrant civil society on the one hand, and on the other hand, the strength of democratic institutions, the rule of law, and tolerant and inclusive communities. Conversely, where we see that the space for civil society is shrinking, we see democratic backsliding, the rule of law eroding, and the curtailing of fundamental freedoms, civic and political rights. These linkages were also documented in last year's Moscow Mechanism report on the Russian Federation by Professor Nussberger, who pointed to the years of increased repression at home as precursors to Russia's war aggression against Ukraine. Excellencies, dear
exactly 1 year ago, at the 2022 Parallel Civil Society Conference in Łódź, in Poland, I underlined the important role of civil society in OSCE affairs and the importance we would attach to it as the incoming OSCE chair. In which I also announced my intention to establish the first OSCE chairperson in office special representative on civil society, and I appointed Mr. Andreas Stekovski to this important role and responsibility. I have also made sure to meet civil society representatives when an official country visits as chairperson in office. I have done so because civil society participation in OSCE affairs and events has always been and remains one of the greatest added values of this organization. No other international organization comes even close. We have equally made sure that civil society had the opportunity to participate and contribute to all our CIO conferences throughout the year. Here I would in particular like to highlight the third OSCE Supplementary Human Dimension meeting in June, combining two of our overall priorities, namely the role of civil society and the promotion of tolerance and non-discrimination. Some of the key outcomes of this conference were the conclusions that, and I quote, experience in the OSCE region and beyond has shown that civil society actors are indispensable for addressing all forms of intolerance and discrimination, and to, and I quote, given the role it plays in countering various forms of unequal treatment and prejudice, it is important that state authorities ensure that civil society has access to resources and enabling environment and hope. We can, of course, not talk about the role of civil society in OSCE affairs without mentioning the 2023 Warsaw Human Dimension Conference, the largest human rights conference in Europe this year. Over 1,400 representatives from governments, international organizations, civil society and others signed up to take part in this truly unique platform. The conference report with its recommendation have been collated and soon be published on the OSCE website. Excellencies, dear colleagues and civil society representatives, I have listened with great interest to the presentation of your outcome document, and I commend you for all the hard work that went into drafting, coordinating and consolidating the 2023 Skopje Declaration. This is a very solid document and robust call to action. The declaration with its analysis and recommendations will be carefully studied in detail and shared with our relevant stakeholders for follow-up. And I call on other participating states present here today and encourage them to do the same. I do not wish here today to highlight some of your recommendations over others, like our OSCE commitments. They are equally important and valuable. Still, I would have to say that I cannot but fully agree with your assessment of the OSCE being at critical crossroads. At a time when the OSCE, with all its toolboxes, are more needed than ever, its ability to apply those tools are also more restricted than ever. I therefore join you in your call for urgency in finding a way out of unblocking the potential of the OSCE. It is in the interest of the vast majority of our governments, but more importantly, in the best interest of all our more than 1 billion people. Excellencies, dear colleagues and civil society representatives. As the 2023 OSCE chairpersonship of North Macedonia is coming to an end, so do my remarks here at the Parallel Civil Society Conference. Let me conclude by once more thanking the Civic Solidarity Platform and their member organizations for all the crucial work this year for the OSCE and for our participating states. But first and foremost, the indispensable work you have done for our people. Ultimately, it's all about them. And I thank you for your attention and wish you and us very success in the follow-up to the 2023 Skopje Declaration. Thank you so much. Happy to hear Her Excellency Elina Valtonen, Minister of Foreign Affairs of Finland, our future Finnish OSCE chairmanship
Chairpersonship. 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 It should be on. Excellencies, dear colleagues, dear civil society participants. Let me start by thanking the Civic Solidarity Platform for organizing this OSCE parallel civil society conference. The thorough Skopje declaration which you have prepared will be carefully studied. I would also like to thank North Macedonia, dear Buya and team, for supporting civil society throughout your OSCE chairmanship. No other organization can match the OSCE in terms of broad-based and open civil society engagement. Ever since the Helsinki Final Act, civil society has played a key role in monitoring participating states' human rights commitments. Finland highly values the many opportunities for meaningful dialogue with civil society, which we will safeguard also during our chairpersonship in 2025. Supporting civil society is ever more important at a time when its space has been shrinking. The Skopje Declaration rightly underlines the alarming scale of armed conflicts and increased repression that the OSCE region has witnessed during the past year. Russia continues its brutal war of aggression against Ukraine, breaking the core principles and commitments of the European security order. Let me reaffirm Finland's unwavering support for Ukraine. Russia must be held to account for its violations of international law. There is also a clear link between international repression of fundamental freedoms and external aggression, which is rightly pointed out also in the Skopje Declaration. We need to expand the room for maneuver for civil society, including in Russia and Belarus. Dear colleagues, as the declaration takes note of many OSCE tools, I would like to share one hopefully very useful innovation. Finland has created the OSCE Toolbox portal, which gives an overview of all the tools that the OSCE, its participating states and institutions have at their disposal. I've learned that this tool will be in app stores next week, so please download and make use of it. I hope you will find the time to get familiar with it. Dear civil society participants, thank you for being here today. Finland places special emphasis on supporting civil society and human rights defenders. Finland will continue to strengthen the meaningful participation of civil society organizations as we are preparing to assume the OSCE chairpersonship in 2025. So thank you so much for inviting me to this conference. I encourage everyone to make the most of this opportunity for dialogue with civil society representatives. Thank you so much. Thank you. Thank you a lot. And now we want to give the floor for Wojciech Gabriel, who represents the Ministry of Foreign Affairs of Poland, who was previous chair in office 2020. Good evening, Your Excellencies, distinguished participants, ladies and gentlemen, members of the civil society organizations. Thank you to the Civic Society Platform for organizing this event. It's a great honor to take the floor. I promised just to take a few minutes, but it's my second time to Skopje in a short time. I was here just a few months ago with the press forum, and I was so impressed with the panache, with the broad international participation in this forum, and I was already impressed. And now this OSCE event, so I can really see the international position
North Macedonia really, taking the proper place and rising, which is, I wanted to congratulate the minister on all these very successful events, and always very nice to be back. And thank you, Minister, for mentioning the Warsaw Conference on Human Rights and the WUCH and so on. We did our best, but we are also very much appreciating everything you are doing and very much looking forward to what our friends from Finland are going to do next year. It's a sense of kind of a common. Everyone of us is very driven. No, it's really not a small thing. It's very important, the OSCE, and I think it's very important that we approach it with such a sense of purpose and seriousness. And the last thing before I have written remarks, but I promise I will keep it short. But I also, the professor mentioned so many important things, but one thing that stood out also was this issue of accountability when it comes to the Russian invasion on Ukraine. And of course, as Poland, we've been working on it very, very strongly with all the others. And it's such an intricate issue, the special tribunal, the question of mixed jurisdiction or with what kind of tribunal. There's so many discussions among very good experts. We take into note that there's the voice that also the leadership crime of aggression also the crime of aggression is a leadership crime, so it's also something to be kept in mind, and I think Ukraine is underlying the importance of this approach too. So, and also thank you very much for mentioning the other. But back to the OSCE. The OSCE is a particular international forum renowned for the broad participation of civil society organizations in its work. Civil society members were particularly visible during the Warsaw Human Dimension Conference in October 2023, one of the biggest events of the OSCE chairmanship. Of North Macedonia, dedicated to the promotion of human rights. The conference gathered more than 1,000 participants. It also served as an important forum for human rights defenders from the whole OSCE area. Ladies and gentlemen, we need to protect civil society, which has come under increasing pressure in some countries of the OSCE region. This dire trend related to severe and systematic restrictions or even elimination of space for civil society, often based on accusations of extremist activity, is truly alarming. It is our common obligation of all participating states to support and protect human rights activists and independent journalists, especially in such countries where they face persecutions. Ladies and gentlemen, Poland remains strongly alarmed by the continuous repressions targeting civil society, independent journalists and media outlets, lawyers, human rights defenders, and representatives of national minorities in Belarus. Thank you for leaving this space for Alice Bielecki. We also very often mention Mr. Andrzej Poczobut also, another, but there are many more. Poland is also deeply concerned about the dramatically deteriorating situation of human rights and fundamental freedoms in the Russian Federation over the last years. This has been particularly evident in the context of Russia's brutal, unprovoked, and unjustified aggression against Ukraine. Since the start of the war of aggression against Ukraine, the Russian authorities significantly escalated their relentless attacks against civic activism, independent journalism, and political dissent. The Kremlin's main goal is to silence public opposition to the war and any criticism of the government. Those actions caused an unprecedented crackdown on civil society and independent media. Therefore, we greatly value the presence of Russian civil society representatives at the Warsaw Human Dimension Conference. Standing up for human rights and fundamental freedoms in such an oppressive system requires a lot of courage. Just like all other OSCE participating states, Russia pledged to protect and promote human rights and fundamental freedoms, democracy, tolerance, non-discrimination, and the rule of law. We all shall hold it accountable. Thank you. Thank you. Thank you very much. Well, as you have noticed, in the Troika that we have just had privilege to listen to representatives of,
we don't have a representative of the incoming chairpersonship because there is no decision yet. Just a month before the start of the next term. Hopefully, yes, we also look forward to hearing good news tomorrow. But we are very glad, very happy about the strong Troika, the continued engagement of Poland, strong leadership by North Macedonia, and stepping in by Finland early on, sort of to fill the void and demonstrate the leadership by example. Thank you. Now I have a privilege to invite Helge Schmidt, Secretary General of the OSCE, to the podium. Helge, the floor is yours. Thank you very much, ladies and gentlemen, dear Civic Solidarity Platform. It's now the third time I have the pleasure to be with you ahead of an MC this year in Skopje. And I just want to say how much I appreciate these exchanges and how important your recommendations are. I wish we had more time. Unfortunately, we have not, so I will be very short in my remarks. But just to say first, I think your support is more important than ever, because when we talk about the OSCE's comprehensive approach, which is unique, it's not only, we don't only mean the importance of the human dimension of security, we also talk about the close and regular cooperation with civil society, not only once a year, but really throughout the year. And this is really so important. Now, in your declaration, you highlight the terrible consequences of war, of conflict, obviously with a particular focus on Ukraine. And let me say that we have been supporting the government and civil society in Ukraine to address these consequences through humanitarian demining and by also helping, for example, to provide psychosocial support to women and children. I'm saying that because also part of your recommendation is the women. We have created a dedicated platform for Ukrainian women to work on conflict resolution, but also conflict-related sexual violence. And this includes, for example, exchanges between Ukrainian women civil society representatives and Bosnian women-led civil society to address the impact of this violence, but also to share how to best support survivors and to enhance accountability. This is important, and also previous speakers and others have referred to it. We have also supported, for example, summer schools in cooperation with the Constitutional Court of Ukraine, to the Supreme Court and the National School of Judges. So more than 100 young legal professionals have received training on rights, international justice, but again on accountability mechanisms, just to give some concrete examples. I could, in the brevity of time, just to say the war against Ukraine remains a priority, and I'm grateful to our current chair, the previous also Polish chair, for having been so consistent in defending the principles and commitments of this organization. But we are also witnessing, and this will be my last word, a rollback on women's rights in so many countries, not to forget Afghanistan, which is a hell for women these days. And I'm also very concerned about the persistently high levels of violence against women and girls. For example, we are now in the 16 days of activism, and I've just hosted a discussion on femicide and how we can do more to prevent this most heinous of crimes. But also women are not only victims. We work to promote women's equality and recognize also women as agents of change. So, and this is important. We've also launched a Young Women for Peace initiative to support also young women and peace builders across the OSCE, including in Ukraine again, but also in Afghanistan. So I stop here, only a few examples of what we do, but I have to say much is done in very close cooperation with civil society actors, also upon their recommendations and upon their advice. And of course there's so much more we should do, and I really look forward to our cooperation and also to the recommendation. Again, thanks for that. This will be a very, very valuable source for us and for our work. Thank you. Thank you very much, Helga. Well, colleagues, now we have to make a very difficult decision to let members of the Troika and Secretary General to go. We don't want them to go.
but they have to. They have other meetings. They're already late for them. So we thank you. It's been a complex day with lots of changes, last minute. That's real life. We are dealing with, work in progress. Thank you. And we're waiting the good news tomorrow. Dear colleagues, and we will continue. I didn't say everybody leaves. Not everybody. Please, we have possibility to. Okay. Colleagues, we have still really good company for important statement, which exactly saying don't have a lot of time. So we continue our program from the speech of Matteo Mekace, OSCE, ODIR director. So closest I think for cooperation with NGO whole the year. And today at the conference we see like minimum 3 of colleagues and specialists from our Office of Democracy and Human Rights. So, Matteo, please. Not just for this year, but for many years, I would say. Thank you. And, as an optimist, we always have to say the best is yet to come. So the best is yet to come. So, but thank you, Sasha. Thank you, Yuri. Thank you all, of course, also the ambassador, colleagues from different institutions, me, Parliamentary Assembly, Commission for National Minority, Ribeiro from representative from Freedom of the Media, but all of you participants. It's also my 3rd time that I've been here, but as you remember, I've been part of this network for many, many years, and I'm privileged to be here as director of ODIR. To be at this moment for us is not a ritual event. It's an important conference that reminds the entire organization, not only ODIR, because as you mentioned, we work with civil society organizations throughout the year in many, many aspects. I would say in all aspects of our work, we always include civil society. But to remember that this is central to the work for the entire organization. And I think there is progress that you have highlighted that we can make in this regard. And I'm hopeful that when the organization continues to work for the future, we will find also ways to address these things. Your work that you do, both as a network, but also at the national level, because I know that many of you are experts in your own country or in your own thematic areas. It's really important for us, for upholding and advancing human rights, but also in keeping our societies truly democratic, pluralistic, and free. And we see challenges that you have highlighted, of course, in the declaration, but we see also other challenges. And I would say even in countries that have a more long-established tradition of democracy, where we see rule of law eroding, where we see elections being challenged, where we see political participation being diminished. So this is something where we need to keep a close eye on. I know that you have been having, important discussions. My colleagues have been following, have also been participating in some of your sessions. But just to name a few issues of violations of human rights in time of conflicts, it's an area where we work very closely. Protecting the civil space, of course, the role of civil society is clearly undermined in many countries, but also the question of torture prevention, which you have highlighted and on which we are trying to make progress, also offering participating states new tools to really prevent torture in places of detention, for example, with the Mandela rules and the training that we are providing to participating states. But anyway, we are happy to continue our cooperation and to participate, as we have been doing, thanks to the chair. It was mentioned a couple of times. The World Human Dimension Conference this year was once again a successful event. Hundreds and hundreds of civil society participants participated over 2 weeks, having, of course, a hard look at the problems and the challenges that we face when it comes to human rights violations, which are very serious in a number of countries within the OSCE. But also, it was an opportunity to highlight the great and persistent work that many civil society organizations continue to do. But also, I would say, it was a unique opportunity also to have some difficult discussions between participating states and civil society organizations, which are not happening
in other forums or in other places. So I would really encourage all of you to try to use the opportunity of the World Human Dimension Conference to engage, to reach out, even to states that maybe so far have not responded, because there have been few cases where some meaningful dialogue has started to happen. Of course, it's not the end of the road, it's a beginning, but we have to continue to work with a hopeful outlook at the future. Just briefly on the issue that has been mentioned about the measures that are taken against civil society organizations in many countries. This is of deep concern for us. We have some tools that we try to apply. Sometimes it works. If we have partners in the country, whether it's civil society organizations or, for example, ombudsperson institutions, with whom we can work together. But we have to do a better job to work in a united way to push back against these efforts, starting from supporting civil society organizations, also from participating states with financial means, which is also an important element of the restriction of the ability of a civil society organization to operate, but also human rights defenders. Human rights defenders are under attack in many countries, including, I would say, in countries that for a long time have been supporting of democracy and human rights. If you look at the issue of migrants and refugees, this is something that is happening in many places. But of course, you have highlighted in your declaration the situation in Belarus and in the Russian Federation, and the situation of civil society and human rights defenders is very, very serious, and we try to do our best quietly, vocally, all the tools that we can use to try to help to find positive solutions. Finally, also, the work in Ukraine is a priority and continues to be a priority for us. In a couple of weeks, 2-3 weeks, we will publish the fourth interim report on possible violations of international humanitarian law and international rights law. We have interviewed over 300 witnesses with in-depth interviews, which we hope will be helpful to the accountability mechanism which are existing or will be established to ensure that justice can be ensured for the victims of these crimes. But we have engaged also with the parliament, the civil society organization, working on Roma and Sinti issues in Ukraine, and this work will continue. Finally, what you have mentioned in the declaration is the link between the fragile security situation that we face and the connection with the weakening of democratic institutions and the respect of human rights. This is something which is at the basis of the OSCE, and ODIHR is operating on the basis of this principle. So we just need to continue to call on all OSCE participating states that this is essential. The respect for human rights is not a sort of a privilege for more developed or more affluent society. This is a basic need to ensure our collective security. Without that, we cannot continue to live freely in any part of the OSCE, unfortunately. So this is something that we continue to advocate. So once again, thank you for the close partnership that we continue to have, and we look forward to having more opportunities to discuss together and to find ways to be helpful for the common goal that we all share. Thank you very much. Thank you very much, Director McCutcheon. Well, we have had indeed many years of very strong and good cooperation with ODIHR, and thank you you and your team for that. But we all need to do more these days because the crisis is unprecedented. In our Skopje Declaration, we have a number of specific recommendations, requests to ODIHR, and among them I would highlight one, if I may. Sorry for putting you in the spotlight. Well, last year we had a nice, encouraging surprise from the North Macedonian chairpersonship announcing the establishment of the mandate of the Special Representative on Civil Society. So we really also need some good news soon. We very much need an expert panel on torture prevention at ODIHR. We have been asking for this for a number of years. This is really important because we need to put Decision 720 to work. And the situation with torture and inhuman degrading treatment and enforced disappearances across the OSCE region
is deteriorating. Civil society has enormous expertise and presence on the ground. This excellent document has to be put to work. Without this expert panel and contribution by civil society, this will be continuing to be difficult. Please take this into account. Sorry. Thank you again. And now we ask for the floor Teresa Ribeiro, OSCE, Representative Freedom of the Media. Like you know, that media, it's usually one of the first targeting group in any conflict. And now, at the difficult time for my country personally, exactly journalists take a huge and dangerous work at the front line to give us details and use from there. So thank you very much for this introduction that it really meets everything that I just reported to the Permanent Council last week, and it's precisely the backsliding of democracy, the erosion of media freedom, and I recommend all the participants to look at this report. Unfortunately, not with very good news, but still I think it's important because it's illustrative of what is going on in our societies, and unfortunately not only in some parts of our region, but unfortunately it's across the entire region in all parts of the OSCE. So, but first of all, dear participants in this conference, it's really a pleasure to be here with you at this parallel civil society conference, and especially to receive your outcome document that you shortly but eloquently present to us. This is clear that this event is now a long-standing tradition of the OSCE, and of course I congratulate you all for your very, very important and outstanding work and key contribution to promoting peace and human rights across the OSCE region, and proposing solutions to the challenges this organization is facing, and not only this organization but our societies, our communities. It is it is a real challenging time for our common security. For obvious reasons, we have a war in Ukraine. Unfortunately, that is caused a lot of devastation and suffering. And I share your sense of urgency when you speak about the need to start a critical and very honest process and reflection and process on the way forward. I think this is very important. We need action, and we need to rehumanize the world by putting human beings at the center of our action, because it's an illusion, and we are facing this dilemma nowadays that responses to security challenges can be found in one-sided approaches, and forgetting that they will never succeed without a strong presence and commitment to human rights. Of course, this requires strengthening our democratic institutions and the rule of law, preserving and defending media freedom. Let's not forget that for the 75th anniversary of the Universal Declaration on Human Rights, the motto was precisely freedom of expression as an enabler of the other human rights, and this is very important. And investing in a resilient and well-informed citizenry and an active and empowered civil society, and you are just a very, very strong example how it can be done. And then yes, we can start thinking that we can provide sustainable responses for our today's uncertainties. For us, my institution, cooperation with civil society is essential,
and more than that, is a source of legitimacy of our work. And I think this is also very important. Last week I had the pleasure to present into the OSCE participants 3 new resources that we have developed over the past months. The Safety of Journalists Toolbox, the guidelines for monitoring online violence against female journalists, and the Safe Resource Hub that is very much related to artificial intelligence and the impact on freedom of expression. And I think these innovative tools that were closely developed in cooperation with the media community, civil society, academia, will be useful for those members among the Civic Solidarity platform working in the field of media freedom and safety of journalists. So I invite you to visit our website where you'll find further information. Unfortunately, time is running. We are running out of time. But what I can assure is that despite all the uncertain and challenging times ahead, the RFOM, of course, remains committed to the principles and purpose of the OSCE and the future of our organization and the future of media freedom depends on our sense of shared responsibility. And I salute your tireless contribution to it. Thank you very much. And congratulations. Thank you very much, dear Teresa. Well, your focus of your office and your own on safety of journalists, especially women journalists, is really something that we very much appreciate and value. There's one thing that we would appreciate, an extra effort by your office, your team and yourself, is on the abuse of media freedom for misinformation, propaganda, hate speech, incitement to war. This is an engine of the aggression, an engine of conflicts that we are dealing so acutely these days. So we need your leadership in this. Thank you. Thank you. Thank you again. And now I just remind you that one of the topic North Macedonian chairpersonship 2023, that was exactly really like a lot of attention for question of non-discrimination and supporting Roma and Sinti. And now we want to ask to the floor Kairat Abdarrahmanov, who is the High Commissioner of National Minorities. I just remind you that this position and work of these representatives are exactly one of the results of many years, and you're asking about that. So, just for this. Thank you very much. Good evening, dear participants. Protocol observed, we are really now in hurry because in a few moments, most probably the long waited above mentioned dialogue might start over the informal dinner so kindly organized by North Macedonia and by Minister Burian, for the heads of delegations, and that's why I really apologize for being maybe too short in spite of such a large agenda in front of all of us. So thank you so much for this invitation, and this Parallel Civil Society Conference continues the traditions of parallel conferences that we have first held. I remind you, and I'm so glad to see some of you, those who participated in the same conference, which was in fact that time named Parallel Summit in Astana in 2010. So, and then it was also organized in the capitals of the distinguished chairships of our organization. So this unique event gives an opportunity for you, for distinguished representatives of civil society organizations, to not only seek answers by posing questions, some of them are very tough questions, and highlighting issues which are so important today, but also suggest some solutions
And this forum also gives civil society an opportunity to discuss strategies, compare notes, and formulate recommendations to guide and inform the OSCE political leaders, institutions, and participating states. So, in the interest of time, I will immediately address the key points in the declaration presented to us today, and which are of interest for my institution. The declaration acknowledges numerous challenges that OSCE is facing now and provides some key recommendations as to what we can do to address them. And I share your concerns and agree that we can and must do more. At the same time, the divisions, uncertainty, and polarization that exists within and beyond OSCE should not deter us from holding a dialogue and make additional efforts to reach a common ground. And the OSCE remains, I remind, the biggest regional platform for cooperation and security in increasingly divided multilateral arena. And we must do everything to preserve the integrity and functionality of institutions that allow such meaningful dialogue. So civil society organizations represent the conscience of our society, and as such are able to act on behalf of the communities they represent. And that is why within my mandate I stress the importance of interacting with civil society organizations, and I make, together with my team and my core team, they're present here, and so proud of it, of this fact. I make an obligatory point in my program during all my official visits to all parts of the OSCE region, from Vancouver to Vladivostok or Ulaanbaatar, and most recently from Karasjok and Tromsø and I put next year to Mediterranean area. The heads of institutions will be able to travel. And most recently, my trip and meeting with representatives of the civil society representing interests of indigenous Sami people, as well as of ethnic and national minorities of beautiful and very sustainable Norway took place. So this was my latest so far trip. Indeed, the core aspects of the work of my office rests on partnerships, consultations, and collaboration with civil society, including national minority women, youth, human rights defense, local peace leaders, and community groups, and I am grateful for the enduring relationship and to your active engagement. I also wish to remind everyone that, as you may recall, last year, in which the declaration called for the OSCE to review its cooperation with civil society, including meaningfully women and women's organizations, and enhance civil society engagement in all of OSCE activities. And this type of cross-dimensional engagements is necessary across all OSCE region, and last year's declarations also called for a creative interpretation of the mandates of OSCE institutions, Secretary General and the Secretariat, allowing them to be more effective and task us for more active use of the powers of OSCE chairpersonship. And creative thinking is what we need in the stalemate situation that the OSCE finds itself this year. And creative approaches have been also sought by the current chairpersonship of North Macedonia with respect to the issues that are posing an existential threat to the future of the OSCE next year. And I would like to comment on the declaration's points that are relevant to my mandate of conflict prevention vis-à-vis national minorities. And in particular, I commend the call for gender-sensitive conflict analysis, including the differential impact of conflict which needs to be developed in the OSCE. And I wholeheartedly agree that the active involvement of women, especially conflict-affected women, and their networks should be safeguarded. And to this end, I want to highlight that earlier this year, my office, together with Secretary General Helga Schmidt, presented research findings on the intersectionality of gender and national minorities, which is based on cooperation between my office and the OSCE Secretariat's program on gender issues. And the results of this research show that engagement in civil society is usually one of the key avenues which minority women have to access political life and peace and security efforts, and as such should be capitalized upon. And taking this into account, my office is currently exploring the possibility to formalize a set of recommendations specifically focusing
on the intersectionality of gender, national minorities and security. Despite our efforts, I should declare it with deep regret, minority issues continue to be instrumentalized, and this drives a wedge between different groups within society. And addressing these issues related to national minorities presents an opportunity to build social cohesion through diversity management policies that include the effective participation of national minorities in public, political, social and economic life. And my office recently published the 10th already set of recommendations on the effective participation of national minorities in social and economic life, and it could provide useful guidelines also for you, and without any doubts to governments of your distinguished nations. I'm not going to stop on country-specific themes raised both in the declaration, but as my honorable friend Teresa Ribeiro mentioned, you may find in our traditional reports before Permanent Council of the OSCE our information about work in this direction. Let me conclude by my remarks by welcoming in your name all representatives of very vibrant civil society, and thank you for your commitment to serve your communities, and please don't forget that all your communities have various kinds of identities, national, ethnic, cultural, religious, linguistic one, and thank you for serving to better the lives of the people you represent. Thank you. Thank you. Thank you for all your work to keep the diversity like a principle at OSCE. Thank you, dear. Well, the work of your team and your own in early warning is indispensable. It's really of importance, and many people don't know about it because it is often confidential. But we know and appreciate it. Please, we need your help in overcoming the divide between the early warning, which is excellent, and early action, which is missing. So we really count on your contribution. Our last speaker, but certainly not the least, is our dear friend, Margareta Söderfeldt, the President Emeritus. I think that's the right term. Also the past president of the OSCE Parliamentary Assembly. Margareta, the floor is yours. Thank you very much. Ladies and gentlemen. Microphone. Oh, thank you. Ladies and gentlemen, I would first like to say thank you for inviting OSCE Parliamentary Assembly to take part in this evening's event. And first of all, I would like to send President Pia Kalmar's best regards to all of you. And she apologized for not being able to attend here this night. The civil society platform has been a very good partner with OSCE during the years, and we look forward to continue with work. But I would also say that I have a speech here, but I don't think you will use it because it's so boring to listen. It's not funny to listen as well. I have read the declaration and I find it very good. I think you are really concluding the importance
were the first to appoint. I mean, the OSCE took leadership before the chairpersonships. Yes. Appointment of Kyriakos as Yes, the I did. representative was. Yes, it was me who did it. That's correct. Thank you. We have also a special representative of political prisoners. And I think that's another very important thing, because we can't live in a free society where the civil society is respected, where there is democracy, where respect for rule of law, human rights, if there is political prisoners. Therefore, it's so important. But also, you have mentioned Russia's illegal war against Ukraine, and I think this is one of the most important issues, as you have mentioned. Because what you can see is that when there is such a huge war, it's foster more war, it fosters more uncertainty. And that's one of several reasons why it's so important to continue to support an end of the war and to continue to support Ukraine. And we have in the Parliamentary Assembly also established a support group for Ukraine, where we are looking on the human rights perspective as one important parameter. But I would also like to mention here that one thing I see as an important tool for OSCE as a whole, where OSCE Parliamentary Assembly is one important part, is the election anxieties. With use experts, with OSCE Parliamentary Assembly, with OSCE, we are combining with other parliamentary organizations as well, like PASE, and I think it's important that the election observations continue to be independent and not be an issue for political decision. It should be based on the methodology that we here have, by the work done by the experts from there, by the observers who are out the whole day observing what's happening. If we start to politicize those election observations, I think that would be a huge danger. And I was running very fast. I could say much more here, but I would like to say that the report you have done, it shouldn't be a paper to put in the box. It should be used. And I will bring it with me back home and use it in my parliament, which is Sweden. And I have heard several of my other colleagues who also say, this document is good, let's use it, because we see as parliamentarians that civil society is important, and we are ready to support the work. Thank you very much. Thank you very much, Margareta. We focus on the assemblies where political prisoners that use fair-handed is very dear to our heart. Margareta was the rapporteur on the investigation of murder of Boris Nemtsov, and that was a very important role. And that brings us also to these days, because in this work Margareta cooperated with our dear friend Vladimir Karamazov, who is now serving the 25-year term in Russia, in prison. So that really is all very connected. Thank you. I can't be quiet when you say that. Because Russia changed their laws and made it illegal to criticize the war. Vladimir Karamazov, a journalist, fighter for democracy, he was in Russia. He gave an interview to CNN. 2 hours later, he was arrested. He was holding arrested for a long time before we went to the trial. And now he is sent to Siberia for 15 years in prison. 25, I'm sorry, 25 years in prison, just because he criticized Russia's war against Ukraine. This is a terrible example on when democracy, when rule of law is not respected. And
I really was pleased to read that you mentioned not Vladimir Kara-Murza and several other human rights fighters, civil societies, participants in your document. I think that's important. We shouldn't be quiet. We have to speak up and do what we can, because those who are engaged, they are not able to speak any longer. Thank you. Thank you a lot. And we finalized our conference today, and sure we need to say thank you for holding our organizer committee. And our guests need to leave, and I hope they bring us good news and holiday will work tomorrow. Let's step out there. I want to say that European minority rights groups and civil liberties exchanged by Germany, and sure, Helsinki Committee of North Macedonia, thank you a lot. You make this day